Good evening, students. Good evening, everybody. Welcome to live class. Good evening. డల్గా ఉన్నారా, బోర్గా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎవరు గుడ్ ఈవినింగ్ రిప్లై చేయట్లేదు? ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ది క్లాస్. Good evening, everybody. Yesterday we discussed about the finding quadratic polynomial when zeros are given. Today move on to next. Okay. వెయిట్, ఒకసారి మళ్ళీ అది రీస్టార్ట్ చేయాలి బోర్డు. సో yesterday we discussed about the finding quadratic polynomial when alpha beta given, means zeros given. Now we will solve the exercise problems related to that. Before starting the exercise, there is an important example problem that is also related to exercise problem. So ikkada meeru, if you observe the textbook page number 70, there is an example 7. స్క్రీన్ క్లియర్గా కనిపించకపోతే మీరు పిక్సెల్స్ మార్చుకోండి. పిక్సెల్స్ ఎలా మార్చుకోవాలి చెప్పాను ఆల్రెడీ. స్క్రీన్ టచ్ చేయండి, 3 డాట్స్ వస్తాయి రైట్ సైడ్లో. క్వాలిటీ 480 పిక్సెల్స్ పెట్టుకోండి, క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇది మీకు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ చిన్నగా పెట్టినాను, అది పెద్ద అవసరం లేదు. జస్ట్ మీకు ఇది ఈ పేజీలో ఇది ఉంది అని చెప్పడానికే. ఆ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇలాంటి ప్రాబ్లం 4 మార్క్స్కి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద పాలినామియల్? Example 7 question. P of x is given 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. It is a polynomial. Polynomial is given, and also given that check whether 3 minus 1 minus 1 by 3 are zeros or not. We have to check. We need not to find, but we have to check whether given numbers are the zeros or not. How can we check? By substituting the values. If we get the answer 0, then it is the 0 of the polynomial, otherwise it is not a 0 of the polynomial. Okay, first I will substitute p of 3, means instead of x, ikkada x undi, ikkada x undi, ikkada x undi, ikkada x undi, ee 3 places lo 3 into 3 substitute cheyali. You have to substitute.
So 3 into x is 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3. That is equal to 3 into 3 cube. 3 3s are 9, 9 3s are 27. Minus 5 into 3 square, 3 3s are 9. Minus 11 3s are 33. Minus 3. 3 9s are 3 7s are 21. 3 2s are 6, 7, 8. Minus 5 9s are 45. Minus 33. Minus 3. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సేమ్ సింబల్ ఉన్నవి యాడ్ చేయాలి. సో 81 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి బికాజ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. minus 45, minus 43, minus 3. These are all negative numbers. So you have to add negative. It becomes negative. The result will become negative. 3 3 6 plus 5 11. 1 is carry. 1 plus 3 4. 4 plus 4 8. So 81 minus 81 is 0. Therefore you have to write P of 3 is equal to 0. So P of 1. Next one is P of 1. 3 into minus 1 cube minus 5 into minus 1 square minus 11 into minus 1 minus 3. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తా, గుర్తుంచుకోండి. ఎప్పటికీ మీకు ఐడియా ఉండాలి. నెగటివ్ నెంబర్స్కి పవర్ ఆడ్ నెంబర్ వస్తే యాజ్ ఈజ్ ఆన్సర్ కూడా నెగిటివ్. ఒకవేళ నెగిటివ్ నెంబర్కి పవర్ ఈవెన్, ఇక్కడ ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ పాజిటివ్. బట్ హియర్ ద పవర్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్, దట్స్ వై ఇట్ రిమైన్స్ నెగిటివ్ ఓన్లీ. సో 3 into minus 1 cube means minus 1 only. Minus 5 into minus 1 square means plus 1 because here power is positive. Minus into minus plus, 11 ones are 11, minus 3. 3 minus ones are minus 3. Minus 5 into 1 minus 5 plus 11 minus 3. సో యాడ్ చేసినట్టయితే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. ఈ పాజిటివ్ 11 ఇలాగే ఉంచేసి minus 3 minus 5 minus 3 minus 3 minus 5 minus 8 minus 8 minus 3 minus 11. Therefore P of minus 1 also becomes 0. Next ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ కొంత కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటిది, fraction, that too negative fraction. P of minus 1 by 3. So 3 into x cube, instead of x you have to substitute minus 1 by 3. So 3x cube minus 5 into x square minus 11 into minus 1 by 3 minus 3. That is equal to 3 into, ఇంతకుముందు చెప్పిన నెగిటివ్కి పవర్ ఆడ్ ఉంటే సేమ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. సో లవంలో ఇన్ ద న్యూమరేటర్ minus 1 ఓన్లీ, ఇన్ ద డినామినేటర్ 3 3s are 9, 9 3s are 27. minus 5 into, ఒకవేళ ఇక్కడే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అంతా తప్పిపోతుంది బికాజ్ ఇంకా దీన్ని స్క్వేర్ చేయలేదు. -1 square becomes +1 because power is even. 1 by 3 square is 9. హియర్ ఇక్కడ మనం చేయొచ్చు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 11 by 3 minus 3. సో 3 1s are 3 9s are. సో -1 by 9 minus 5 by 9 plus 11 by 3
-3. ఇదిని ఇంత పెద్దగా చేసేటంటే సింపుల్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. బికాస్ ఇక్కడ ఈ రెండు ముందు చేయండి. బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. 9 -1 -5. యూ రైట్ 11/3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. -6/9. 11/3 -3. 3 -2 is -6. 3 3 is 9. So -2/3 plus 11/3 -3. Again like fractions. -2 plus 11 -3. That is equal to, చూడండి, అబ్జర్వ్ దిస్, 1 నెగిటివ్ 1 పాజిటివ్ ఇలా వచ్చినప్పుడు సబ్స్ట్రాక్ట్, సేమ్ సింబల్ వచ్చినప్పుడు అడిషన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ టెక్నిక్, ఇంటీజర్స్ మర్చిపోకుండా ఉండడానికి. డిఫరెంట్ సింబల్ వచ్చినప్పుడు సబ్స్ట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి 9/3. ఏ సింబల్ పెట్టాలో కూడా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ సింబల్ కాసేపు పక్కన పెట్టేసి 11 పెద్దదా 2 పెద్దదా ఆలోచించండి. 11 is bigger, that's why it becomes positive. -3. 3 1s are 3, 3 3s are 9. 3 - 3 0. 3 - 3 0. Okay, therefore what we have to write? P of -1/3 is equal to 0. P of -1/3 is equal to 0. సో మనము చెక్ చేసాం. ఏం చెక్ చేసాము? జీరోస్ అవుతాయా కాదా అన్నాడు, చెక్ చేసాం. ఇట్ బికమ్స్ 0. Move on to next step. What is next step? Relation. Relation. So what are the zeros? Zeros, first I will write the polynomial. P of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. ఇది లెంతీ అయినప్పటికీ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగారు కాబట్టి ఫోకస్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్. 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో కూడా. ఫస్ట్ పార్ట్ చెక్ చేయాలి వెదర్ దే ఆర్ జీరోస్ ఆర్ నాట్, అండ్ సెకండ్ వన్ యూ హ్యావ్ టు check whether the relation is satisfy or not between zeros and coefficient. So now first of all I will write ABCD coefficients. A is equal to 3, B is equal to -5, C is equal to -11, D is equal to -3. Alpha beta gamma, we find alpha is 3, beta is equal to -3, gamma is equal to -1/3. Now we have to check 3 relations. First one, alpha plus beta plus gamma. Alpha is 3 plus -1 plus -1/3. That is equal to 3 plus -1 is 2
plus into minus minus 1 by 3. 2 3 is 6 minus 1 by 3, that is equal to 5 by 3. Alpha plus beta plus gamma is 5 by 3. With check with minus b by a. Write the minus in the formula first. ఈ మైనస్ రాసినాకనే b వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్ళండి, అదర్వైజ్ యూ విల్ కన్ఫ్యూజ్ బికాస్ హియర్ ఈజ్ -5. సో రైట్ ద -5 in the bracket, and what is a value? 3. Minus into minus plus 5 by 3. See, two answers are equal. Therefore, alpha plus beta plus gamma is equal to 5 by 3. నేను ఒక రిలేషన్ చెక్ చేశాను. మీరు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ప్లస్ బీటా ఇంటూ గామా ప్లస్ గామా ఇంటూ ఆల్ఫా చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూడండి. సి బై ఏ కూడా చేసి ఎంత వస్తుందో చూడండి. వెదర్ టూ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇంటూ గామా మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? మైనస్ డి బై ఏ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? వెదర్ దీస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్. కమాన్ చేయండి. ఇప్పుడే చేయండి. ఐ విల్ గివ్ 1 minute టైం. ఆల్ఫా బీటా గామా గివెన్ అక్కడే ఉన్నాయి. ఏబిసిడి వాల్యూస్ ఆల్సో ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా గామా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏబిసిడి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -11, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. సేమ్ బట్ ఎంత వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఓకే, జస్వంత్. ఓకే, ఐ విల్ సాల్వ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్. దీస్ టూ వాల్యూస్ ఇది చేసిన, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది, ఇది చేయాలి, తర్వాత ఈ మూడింటిని యాడ్ చేయాలి. సో -11/3 రావాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో -11/3. సేమ్ వస్తే రిలేషన్ కరెక్ట్. అండ్ ఇది ఎంత అంటే 1 వస్తుంది. -t/a ఆల్సో 1 వస్తుంది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అందరు కంప్లీట్ అయింది అనుకుంటాను. మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్. రైట్, వెరీ గుడ్, నైస్.
Okay, now more work is for waiting for you. In exercise 3.3, in exercise 3.3, these first bit is related to finding zeros and verifying the relation between the zeros and coefficients related to quadratic polynomials. Okay, find the zeros of the quadratic polynomial. మనం స్టార్టింగ్లో చేసాం కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 8. హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1, సో 1 ఇంటూ మైనస్ 8 మైనస్ 8. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినాం కదా, అట్లా ఫస్ట్ జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ చెకింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ కోఎఫిషియంట్. సో ఈ ఫస్ట్ బిట్లో ఏదైనా చేయలేనటువంటి క్వశ్చన్ ఉంటే జస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఓకే, ఇది ఓకే. థర్డ్ వన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ థర్డ్ వన్? థర్డ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ది జనరల్ ఫామ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ది జనరల్ ఫామ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇన్ టు ది జనరల్ ఫామ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్, ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ టర్మ్, ఆఫ్టర్ దట్ కాన్స్టెంట్. Now you have to solve 6 into minus 3 minus 18. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి చేయాలి. సో ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయండి. ఫోర్త్ వన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్. రైట్. సో దీన్ని ఎందుకు కేర్ఫుల్గా చేయండి అంటే కొంచెం లాజికల్గా ఏముంది చూడండి. ఇది టీ స్క్వేర్ మైనస్ 15ను మనం కొంచెం ఎలా మార్చుకోవాలంటే √15 హోల్ స్క్వేర్ అని మార్చుకోవాలి. వై ఇలా మార్చుకోవడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్? బికాస్ క్వశ్చన్ అప్పుడు ఎలా మారిపోతుంది, నేను ఇక్కడ పైన క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను చూడండి. టీ స్క్వేర్ మైనస్ √15 హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే అగైన్ 15 అలాగే మిగులుతుంది. ఇలా మార్చుకోవడం వల్ల మనకు ఒక ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఇట్ బికమ్స్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. సింపుల్గా చేసేయచ్చు సొల్యూషన్. రైట్. సో డైరెక్ట్లీ మూవ్ ఆన్ టు ఫోర్త్. సెకండ్ థర్డ్కి ఒక క్వశ్చన్ అడిగేది నేను మీకు. సో ఫోర్త్ వన్ ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జాంపుల్ చేసాం కదా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. చెక్ వెరిఫై దీస్ ఆర్ ది జీరోస్ ఆర్ నాట్. +1 -1 +3 వెదర్ దీస్ ఆర్ ది జీరోస్ ఆర్ నాట్. ఆఫ్టర్ దట్ చెకింగ్ రిలేషన్. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చేసినాం కదా పెద్దది. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇది చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. నౌ అబ్జర్వ్ సెకండ్ బిట్ అండ్ థర్డ్ బిట్. కెన్ ఎనీ వన్ సెండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెకండ్ బిట్ అండ్ థర్డ్ బిట్? నేను ఒకటి క్లియర్గా చెప్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ కూడా మనము క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫైండ్ చేయాలి సెకండ్ బిట్. థర్డ్ బిట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. Okay. Explain cubic factorize of cubic polynomial. I will explain. So now నాకేంటంటే what is the difference between second bit and third bit? Both are we have to find the quadratic polynomial only. సో సెకండ్ బిట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 1/4 అండ్ -1.
థర్డ్ బిట్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాస్తున్నా, 2 and -1. And one more thing, we have to find the quadratic polynomial by using this formula, x square minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta. దీనిపైన మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చేసాం. నౌ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ విత్ ద గివెన్ నంబర్ యాజ్ ద సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 అండ్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఇన్ దిస్ బిట్ హీ గేవ్స్ సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనం మళ్ళీ కొత్తగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ మనం దీన్ని ఇలా కాకుండా ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 అండ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అని తీసుకొని చేస్తే క్వశ్చన్ అంతా రాంగ్ అవుతుంది. అది నేను చెప్పమన్న డిఫరెన్స్. సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గివెన్. సమ్ ఇచ్చాడు, ప్రోడక్ట్ ఇచ్చిండు. జస్ట్ మనము ఈ వాల్యూ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఈ వాల్యూ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. బట్ ఇన్ ద థర్డ్ బిట్ ఆల్ఫా ఈజ్ 2 అండ్ బీటా ఈజ్ -1. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 plus -1 that is equal to 1. Alpha into beta 2 into -1, 2 minus 1 is a -2. అప్పుడు x square minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా 1 into x ప్లస్ -2, x square minus x -2. ఇది సెకండ్ వన్కి థర్డ్ వన్కి డిఫరెన్స్. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? రైట్. ఇది చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది క్వశ్చన్. బీ కేర్ఫుల్. చాలా అంటే చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. బీ కేర్ఫుల్. సమ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, జీరోస్ ఇస్తే సమ్ ప్రోడక్ట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్స్ ఆల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే జస్వంత్, కెన్ యూ సెండ్ యువర్ క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్? What is your question? I think alpha is equal to -1/2 and beta is equal to 1/2. Alpha is equal to -1/2, beta is equal to 1/2. Yes or no? Alpha is equal to -1/2, beta is equal to 1/2, I think. Right. So I want to find we have to find the quadratic polynomial x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. X square minus of -1/2 plus 1/2 into x plus alpha into beta. X square minus half plus half 0, because one is positive, one is negative, into x. Here plus into minus minus,
1 1s are 1, 2 2s are 4. X square minus 0 into x, 0 minus 1 by 4. So the final answer is x square minus 1 by 4. That's all. మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడికి ఆపేయచ్చు. Page number 70, do this. Page number 70, do this. This one. ఇది ఆల్రెడీ నేను చేశాం కదా, మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చిన, నేను ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసి ఇచ్చిన. ఐ థింక్ ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు. 4th క్వశ్చన్. ఎస్, ఇక్కడ నిన్న ఇది కంప్లీట్ అయింది, బట్ ఇక్కడ ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారంటే, ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వన్ టర్మ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఎక్స్ క్యూబ్ 5x స్క్వేర్. Xth term is not there, that's why while writing coefficients, a is equal to 1 x square coefficient, b is equal to 5 x coefficient. Xth term is missing, that's why you have to take c value 0, that's all. D is equal to 4. Is it okay? X term is missing, that's why you have to take c value 0, because దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, x క్యూబ్ ప్లస్ 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 0 into x plus 4. If you convert this into the general term, 0 into x, that why 0. ఓకే, సో అందరి ఏంటంటే క్యూబిక్ ఫైండింగ్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3. Finding zeros for cubic. Okay, I think my doubt ఇదే కదా, ఒక క్యూబిక్ పాలినామియల్ తీసుకొని జీరోస్ ఫైండ్ చేయడం. ఓకే, సో ఫర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఓన్లీ, అంటే ఇది జనరల్గా అన్నిటికీ రాదు. వన్ మెథడ్ ఈస్ దేర్ కాల్డ్ హార్నర్స్ మెథడ్. బై యూజింగ్, ఇది మీకు సిలబస్లో లేదు, బట్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సో అయినప్పటికీ ఫస్ట్ మనకు ఒకటి మీరు ఐడియా పెట్టుకోండి, ఇది అన్నిటికీ ఫస్ట్ మనకు అట్లీస్ట్ ఒక జీరో అయినా తెలవాలి. ఓకే, మరి ఎలా తెలుసుకుంటాము? ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3. సో వీటన్నిటి కోఎఫిషియంట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యూ యాడ్ ఆల్ కోఎఫిషియంట్స్ మీన్స్ ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఏ అంటే ఏంటి, 1 ప్లస్ బి ఈజ్ మైనస్ 3 ప్లస్ సి ఈజ్ మైనస్ 1 ప్లస్ డి ఈజ్ 3. సో
plus 1 minus 1 0, plus 3 minus 3 0. So ఈ condition follow అయిందా? Then x is equal to 1 is the 0 of the given polynomial. ఇది ఐడియా పెట్టుకోండి. ఏ పాలినామియల్, ఇట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ద సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్, అన్ని కోఎఫిషియంట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు 0 వస్తే x is equal to 1 is the 0 of the polynomial. మీరు కావాలంటే 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 0 వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ కూడా 3.3 ఎక్సర్సైజ్లో 4th వన్ ఉంది కదా, అదే తీసుకున్నా. బట్ ఇది డిఫరెంట్, అక్కడ జీరోస్ వాడే ఇచ్చిండు. బదులు ఇక్కడ మీరు క్యూబిక్ పాలినామియల్కి జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తున్నా. సో 1 is 0 మనకు తెలిసిపోయింది. సో హార్నర్స్ మెథడ్ ఎలా చేస్తాము? హార్నర్స్ మెథడ్, x is equal to 1 is the 0. X is equal to 1. So first you have to take the all coefficients. 1, minus 3, minus 1, 3. I am explaining Harner's method. Okay, జాగ్రత్తగా వినండి. It is called the Harner's method. సో ఒక 0 మనకు తెలిసింది కదా, 1. సో ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, హార్నర్స్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ యూ పుట్ 0 హియర్ అండ్ 1 plus 0, if you add it becomes 1. సో 1 ones are 1, minus 3 plus 1 becomes minus 2, 1 minus 2 is minus 2, minus 1 minus 2 becomes minus 3. Okay, it is called the Harner's method. Okay, now